Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ,
đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, những ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, những ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau.
Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, thì ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn, Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, thì ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch,
được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Hàng nghìn cán bộ y tế đã được đào tạo theo hình thức trực tuyến. UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn. Cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế là rất quan trọng. Và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến được thông suốt ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đại dịch. Nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn. Phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, không bị gián đoạn ngay trong đại dịch. That can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ứng dụng điện thoại MCH247 được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em liên tục trong bối cảnh đại dịch Covid-19. We looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng, với ông chồng cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn. Từ khi cài app vợ có thời gian nhiều hơn. Sử dụng để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những cái thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. To those who are here and watching us live from the Green One UN House in the launching ceremony of the MCH247 apps and the handover ceremony of telehealth facility to MOH today. Ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic since the 2019 until now has caused serious impact on people's lives across the globe, particularly the vulnerable groups, including pregnant women, mothers and children. Pregnancy and birth do not stop in emergencies, including during the COVID-19. However, in reality, we see that the pandemic not only exerts pressure on the health sector, but also make many women fearful of visiting health facility for fear of infection.
According to a recent UNFPA research in Vietnam, it estimated that we will have an increase in maternal mortality rate by 44 to 65% because of the pandemic. It means that in a year we may have another 298 or 443 cases of maternal death during pregnancy, which is an increase from the current level of 677 cases per year. With the support from the government of Japan, UNFPA and MOH and CCIHP developed the MCH247 apps after a process of pilot in Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La and Bắc Cạn, and from now Vietnamese mothers, particularly those who are pregnant and from ethnic minority backgrounds and living in remote region can access SRH information and services anywhere, anytime via the MCH247 apps. And today UNFPA also provides support to the Mother and Child Department of MOH and provide the telehealth facility to ensure that SRH services are provided in undisrupted manner. And that is the reason we are here today to organize this ceremony. We are pleased to introduce from Hanoi, Madam Naomi Kichahara, UNFPA representative to Vietnam. I'm pleased to introduce Mr. Trần Đăng Khoa, Deputy Director, Mother and Child Health Department, MOH. Madam Nguyễn Xuân Hạnh, Senior Expert, Department of Mother and Child Health. Joining us today, we are pleased to introduce Mr. Okabe, Minister, Embassy of Japan in Vietnam, and representative from Departments of Health and CDC from Kon Tum, Quảng Nam, Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, Hòa Bình, and many other participants. As you can see on your screen, you can see all the locations to which we are connected. And I'm also pleased to introduce the presence of representatives from press agencies at the national and local level. Welcome to all of you. Ladies and gentlemen, UNFPA and MOH always emphasize that SRH services should be provided without disruption even during the COVID-19, and we need to ensure early detection and handling of pregnancy and obstetric complications to ensure the health and lives of mother and child. Now may I invite Madam Naomi Kichahara, UNFPA representative to Vietnam, to deliver the opening remark. Please. Good morning. Before I start, I would like to pay tribute to Dr. Viet, who we lost. We are all in grieving for this loss. Dr. Viet, he has been UNFPA's partner and friend for long time, for many decades. He had such passion and the commitment to help Vietnamese women and women around the globe in sexual and reproductive health. And he has saved so many lives, so many women's lives, so many girls' lives as Director of Maternal and Child Health Department of the Ministry of Health. So I would like to ask everybody just a few minutes of silence. Thank you very much. Thank you. Dr. Trần Đăng Khoa, Deputy Director of Maternal and Child Health Department of the Ministry of Health, representatives from the Ministry of Health,
the media, civil society organizations, UNFPA colleagues, and online participants. Good morning. I'm very pleased to be here today on the launch of the mobile app MCH247, which was developed with technical and financial support from UNFPA and the government of Japan to ensure the continuous provision of sexual and reproductive health information and services in the COVID-19 context in Vietnam. I would like to express my sincere appreciation to the leadership of the Ministry of Health, especially Dr. Han, the late Dr. Vin, Dr. Tuan, Dr. Ho, as well as CCIP for developing this inspiring digital application to provide sexual and reproductive health information and services, particularly during a prolonged and complicated pandemic situation. Today, we are having this event to make sure that essential services are provided in a continuous way for pregnant mothers, newborns, and children, among the most vulnerable groups such as migrant workers and ethnic minorities. We were alarmed when we conducted a modeling study in 2020 on the impacts of COVID-19 on maternal health and maternal mortality, as it estimated the possibility of an increase in maternal mortality by 44 to 65%. As a negative consequence of COVID-19, this would mean the reversal of developmental gains that Vietnam has achieved over the last decades in reducing maternal mortality, threatening the achievement of SDG number 3 targets. No woman should die giving birth, and this must hold true even within COVID-19 context. With COVID-19, the health system is overwhelmed, and a lot of women tend to postpone or cancel antenatal care visits and other pregnancy-related appointments due to fear of infection. When a situation like this happens, risks of pregnancy and pregnancy complications cannot be identified well on time, and necessary quality care cannot be provided well. This can lead to maternal deaths, and we must prevent this from happening. One of the solutions to this is to make sure that quality sexual and reproductive health information and services are provided in a safe manner without any interruption, and pregnant mothers should feel confident and comfortable in seeking health care. In this connection, UNFPA is proud to work with the Ministry of Health and CCIP to develop the mobile app MCH247. This is part of our ongoing telehealth initiative, but specifically geared towards sexual and reproductive health in ethnic minority populations. This app provides information on gender-based violence as well, both for providers and clients, to raise awareness and prevent violence against women and girls. According to the 2019 National Study on Violence Against Women, 2 in 3 Vietnamese women face one or more forms of violence in their lifetime. Dear participants, today I'm very proud that together with the government of Japan, we are handing over also to the Maternal and Child Health Department of the Ministry of Health a full set of tele and video conferencing system, which is essential part of the telehealth initiative, which is going on presently. Normally, and without COVID-19, we support to have clinical consultations, conduct technical supervision and backstopping, and carry out training and capacity development for provincial medical practitioners. However, due to the need for social distancing and travel restrictions in COVID-19 context, we thought it would be ideal if we provide this teleconsultation facility to the Ministry of Health so as to ensure that appropriate guidance is provided by the ministry to provinces in ensuring sexual and reproductive health care to pregnant women. UNFPA works very closely with the government of Vietnam
to meet the needs of women and girls, to achieve zero preventable maternal deaths, zero unmet need for family planning, and zero gender-based violence and other harmful practices. And this we aim to achieve by 2030 so as to ensure that no one is left behind in humanitarian responses as well as in development efforts. Sexual and reproductive health is a human right, and pregnancies and childbirth don't stop in pandemic situation. Together, let's put the brakes on COVID-19 and the negative impacts in the country. Thank you very much for your attention. My sincere thanks to Madam Naomi Kichihara. In her speech, she emphasized that no women should lose their lives when giving birth, and this should be ensured even during emergencies such as COVID-19. And that is one of the key results in the global strategic plan of UNFPA Global, as has been demonstrated in the country program number 10 of UNFPA. Now may I invite representative from MOH to share with us the importance of MCH247 apps, as well as the support from UNFPA for MOH. May I invite Mr. Trần Đăng Khoa, Deputy Director, Department of Mother and Child Health, MOH, please. Dear Madam Naomi Kichihara, UNFPA representative to Vietnam, Mr. Okabe, Minister, the Embassy of Japan to Vietnam, and distinguished guests. Today, I'm very pleased to attend the launching ceremony of the MCH247 apps. On behalf of MOH, I warmly welcome all distinguished guests for joining us both offline and online in this ceremony today. Today it's a really important day for us, a memorable moment, and we sincerely thank the UNFPA and the government of Japan for supporting the initiative to develop telehealth efforts in the last month, and I wish the ceremony a great success. Ladies and gentlemen and distinguished guests, Vietnam's health sector pays great attention to the care for the health of mother and child and sexual and reproductive health, particularly for those living in remote areas and ethnic minority regions where health indexes and mother mortality cases and indexes is often 2 to 3 times higher than the average, than the national average. And we believe that the telehealth initiative is a wonderful solution that can be very cost effective in supporting people to access SRH services and other health services. And we can help improve the capacity and expertise of health staff, particularly during COVID-19 and all the regulation on social distancing. After a period of piloting the initiative on telehealth services to care for health of mother and child, or MCH247, developed by the Mother and Child Health Department in collaboration with UNFPA and CC, have been very well received. The app has become a bridge between health staff, including village midwives, and help them connect with people in remote region to provide services and information in SRH to their client. The app MCH247 is particularly useful for pregnant women in not only in normal situations, but also during COVID-19 and time of social distancing. This is an effort to ensure that we are leaving no one behind, and to ensure that people's life and health is improved and the mother mortality rate is reduced.
Today, we're also pleased to receive from UNFPA a full set of telehealth facility. This set of facility help our department to increase the capacity to provide technical support in SRH to all provinces across the country to implement distant training courses to provide expertise and technical guidelines on how to implement medical protocols in obstetrics and gynecology across the country. Once again, we sincerely thank UNFPA and the government and people of Japan. We will continue to utilize this equipment as well as the new expertise that we have learned in order to improve the SRH of the population. We thank the government of Japan for the support that they have provided over many years. For example, the Japanese building, and we also thank UNFPA for being a great companion to our department in caring for the health of mother and children and the reductions of mother mortality rate in ethnic minorities and remote region. On behalf of the government of Vietnam and the people of Vietnam, we thank UNFPA and the government of Japan. We hope that you continue to support us in the years to come in order to improve our capacity to provide SRH services and care for mother and children to improve the situation, particularly in remote regions of Vietnam. Once again, I wish all of you happiness and success. Our sincere thanks to Mr. Trần Đăng Khoa. Ladies and gentlemen, as Mr. Khoa has just said, the MCH247 apps and other support by UNFPA Vietnam help MOH to fulfill their mission, which is the uninterrupted provision of information and services in SRH, particularly to vulnerable populations. And as Mr. Khoa mentioned, we cannot forget the contribution from the government of Japan, which has funded the development of the MCH247. Now may I invite you to connect with Mr. Okabe, Minister Embassy of Japan, for his opening speech. Mr. Din Ain-Chuan, Deputy Director of the Maternal and Child Health Department, Ministry of Health. Ms. Naomi Kitahara, UNFPA representative in Vietnam, representatives from Ministry of Health, representatives of civil society organizations, UNFPA partners, online participants, and national and provincial media, distinguished guests. It is my great honor to make remarks on behalf of the Embassy of Japan to congratulate the Ministry of Health and the UNFPA for launching the new mobile app, MCH247, and handing over the telehealth facility to ensure the seamless provision of sexual and reproductive health care under the COVID-19 context. I would like to thank UNFPA and the Ministry of Health for the collaboration and the joint efforts in safeguarding the health and rights of women and girls during COVID-19. The COVID crisis has taken a staggering toll of lives in communities everywhere. Yet, everyone is not affected equally, and rather we see so often that women and girls suffer the most. Japan is pleased to join hands with the government of Vietnam and UNFPA to address challenges faced by women and girls and other vulnerable populations to mitigate the negative impacts of COVID-19. This support shows Japan's strong commitments to ensuring human security and protection of women and other vulnerable populations in Vietnam.
Japan will continue to work hand in hand with the Vietnamese people to overcome this pandemic. We wish you every success for the sustainable operation of the mobile app MCH247 and the telehealth facility, which will support the country in making sure no one is left behind in our collective COVID-19 response. Thank you very much for your attention. Thank you very much, ladies and gentlemen, and thank you, Mr. Okabe. The people of Vietnam, particularly the vulnerable groups, will be very grateful to the government of Japan in the efforts to ensure that nobody is left behind in order to understand better the project on mitigating the impact of COVID-19 on vulnerable groups, ensuring national progress to achieve SDG in Vietnam funded by the government of Japan. Let's see how MOH has managed the uninterrupted provision of SIH services. Now may I invite Madam Nguyễn Xuân Hạnh from MOH to have a presentation. Em ơi, lúc mà chạy video đừng để cái tiếng của anh Long vào, chỉ nghe cái tiếng của video. Tí còn mấy cái video phải xử lý cái đấy. Ladies and gentlemen, dear Madam Naomi Chahara, dear Mr. Okabe, and dear Dr. Trần Đăng Khoa, and ladies and gentlemen, both joining us here offline and online from very different locations. Ladies and gentlemen, as we know, in 2020, it was the time when COVID-19 broke out in Vietnam, and in that year, the government of Japan provided invaluable support for Vietnam to develop a program to support Vietnam to mitigate the impact of COVID-19 on vulnerable groups, to ensure that Vietnam is on track to achieve SDGs. Now allow me to represent MOH, Department of Mother and Child, as implementing partner of this project, to provide you with an overview of the project and what we have achieved in order to reduce the negative impact of COVID-19 on vulnerable populations in Vietnam, including mother and children in ethnic minority region. So we have a budget of roughly $3 million and the project run for around 1 year with the participation from many partners, MOH, Molisa, Ministry of Home Affairs, and other CSOs. Because of COVID-19, the project was launched slightly behind the official schedule. It was launched in April 26, 2021 with a representative from MOH, UNFPA, and the Japanese ambassador to Vietnam, His Excellency Takeo Yamada. This is some images from the launching ceremony of the project. The project provides a series of comprehensive interventions focusing on prevention of GBV, quality service for older persons, supporting immigrant youth, and SIH care. And within this, the framework of this presentation, allow me to summarize the key results of the project in the last 12 months. There are 5 key results we have achieved. The first is enhancing capacity for health sector in caring for mother and child health.
The second being the initiative in telehealth care. The third being the provision of obstetric equipment and COVID prevention equipment. And we also provide intervention to increase the awareness of the population in SIH care, particularly under COVID-19 condition and restriction via IEC campaign. So this is the first result, which is improving the capacity of the health staff in SIH care in April 2021. It was the time when the pandemic broke out in the southern provinces, and the project under the support from MOH, the project introduced two key documents. One is the guidelines on the provision of SIH care during COVID-19 condition. We provided this guideline to health staff at different health facilities to ensure that they can still provide services even during COVID-19, ensuring that free infection is achieved. The second material, which is skilled birth attendants. This material is intended for birth attendants and midwives at commune and district levels. We train them in skills regarding prenatal and postnatal care and how to handle the most simple and most common obstetric complications. And as you know, it was very difficult to gather people in person together, so we have an online version as well. In the very difficult context to organize training courses. But after we finish developing the two guidelines and materials, we managed to implement a series of training courses on different topics. For example, the provisions of undisrupted services during COVID-19, training for birth attendant and midwives in skills to handle obstetric complications, and the training on how to care for SIH health for workers in industrial zones during COVID-19 condition. We target many people, including both service providers at commune, districts, and even provincial levels. Compared to the plan at the beginning, which we intended to train 820 participants, by the end of the project, we managed to train 1,400 participants actually, both through online and offline platforms. These are some of the images from the training course for instructors and service providers on how to provide uninterrupted services during COVID-19. In the corner below in the screen, you see the picture of a training course on caring for mother and children infected with COVID-19. We work with Trừ Sự Hospital in Ho Chi Minh City to provide training for 63 provinces, and this training was really well received. It was launched around November 2021. As you know, by then the health sector in the South already learned many experiences in treating COVID patients who are mothers and infants and children, and for that reason they have many lessons to share with colleagues in the North. Because at that moment, everyone feared that the situation may be replicated elsewhere. The second result of the project was the implementation of telehealth care initiatives.
as introduced earlier, we work with CCIHP, a CSO, to develop the MCH247. The app has many important features. For example, users can receive comprehensive information on all aspects regarding SRH care and mother and child care. For example, prenatal, postnatal, how to care for newborns, nutritional diets for newborns, and other SRH contents, for example, family planning, and how to prevent infections and cervical cancer, the care for men's health, and how men can contribute to preserving mothers' health. The apps also connect service providers and service users. So, for example, user can book appointments with doctors both via telehealth or in person. Another feature is that this app support village midwives, particularly in remote region. The apps allow them to report to the higher level what kind of initiative they have done. The apps is available on both Android and iOS platforms, and until 2 days ago we estimated that 25,000 migrant workers and ethnic minority women have been using these apps on a regular basis. It's currently under pilot in Bắc Ninh, Sơn La and Bắc Cạn, and we will soon evaluate the result for upscaling and replication elsewhere. And these are some pictures of our telehealth facility room that we just received from UNFPA and the government of Japan. So this set of telehealth facility was installed for only a month, but we already utilized that for many online activities. For example, workshops, meetings, meeting of advisors to develop professional guidelines, and to organize meetings to collect feedback on our materials and IEC contents. So once again, on behalf of Mother and Child Department, we sincerely thank the Embassy of Japan and UNFPA for supporting us and providing us with this very important facility. The third result was the provision of medical supplies to difficult region. This is the pictures of the handover ceremony of medical supplies from government of Japan and UNFPA held December last year. The project provided 1,200 feature Dopplers to health facility, particularly in poorer and mountainous provinces, both in the north, the south, and in the central highland, as well as the Hùng Vương Field Hospital, to ensure that SIH services are provided in a quality and uninterrupted manners. The fourth type of results that the project has achieved is communication activities to increase public awareness on SIH care during the COVID-19 pandemic. You can see on the screen a series of posters and leaflets and brochures that we develop and circulate among 63 provinces to increase public awareness on the importance of providing SRH services in an undisrupted manner during the COVID-19. And within the framework of this project, we also work with relevant partners to distribute 6 animated video clips focusing on 2 topics.
One is pregnancy monitoring at a health facility and postnatal health care and family planning. And these videos are available in 3 languages, the Hmong, Sadang and Jirai, which are common languages of ethnic minorities. We're also developing a set of key communication messages on SRH, and also a series of posters on safe motherhood and safe pregnancy, which will be available by the end of this month. And we will circulate more IEC materials. So result number 5 is mobilizations of funding for SRH care. Because the project was launched in the COVID-19 pandemic, particularly in the South, so some of the activities of the project were delayed. As you know, social distancing. During social distancing, the gathering of large number of people prevent mass training in persons. And we also have some trouble because with the guiding on how to perform clinical operations. And also policy advocacies, because all policy advocacy activities were held online. There was some impact on the effectiveness of our activities. And again, because we have to move from offline to online training, and as you know that both teachers and students were not immediately equipped with skills on how to adapt to an online manners. And another challenge is that because all health facilities, they have to dedicate their time and resources to preventing the pandemic, and so sometimes we cannot mobilize health staff in developing training materials. So these are some challenges that we encounter. But despite that, because of our commitment to protecting the health of women and children in remote region, and thanks to the determination from all provinces, the project by now have achieved most of its key goals, and we're really grateful to the role of innovative telehealth initiatives. So apart from the results we have achieved, we have also drawn some lessons. First, the use of ICT technology can play a crucial role in overcoming many challenges posed by COVID-19. And second, in the context when all agencies have to dedicate their entire resources to COVID prevention, we should remind everyone that we must continue to advocate for the allocation of budget and manpower for SRH care even during the pandemic. And we also think that we need reliable data on COVID-19 and its impact on maternal health and maternal mortality. This is a very urgent need. Only with reliable evidence can we develop plans and to have a timely intervention that are tailored to the needs of different groups. So finally, on behalf of MOH and our department, we sincerely thank the government of Japan and UNFPA for providing us with very timely support and very invaluable support to support vulnerable populations and vulnerable groups in Vietnam, particularly women and children. Thank you very much for your attention, and thank you. Thank you very much, Madam Hank, with her very concise presentation. So in
effect. How about those who have benefited from this project? What they say about the support from UNFPA and government of Japan? Let's watch a video clip. Gia đình anh Hạ Văn Cường, người dân tộc Mường, sống tại xóm Pheo, xã Thạch Yên, một xã miền núi thuộc huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình. Hai vợ chồng sau mấy năm trước đi làm xa, năm 2020, họ về nhà lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Thời điểm này, hai vợ chồng cũng vừa có thêm một bé trai. Trước đây khi chưa về quê, hai vợ chồng không lo lắng nhiều gì về sức khỏe, bởi có thể dễ dàng tìm được các trung tâm y tế chất lượng để thăm khám khi có nhu cầu. Nhưng khi về nhà, thì nhu cầu thăm khám thực sự là một mối bận tâm. Từ nhà ra đến huyện là quãng đường hàng chục km, chưa kể nỗi lo trong lúc dịch bệnh luôn cận kề. Đưa cháu đi thăm khám là đi vất vả, đi đường xa vất vả, đường trơn, đi xe máy đường trơn trượt, ra phải xếp hàng, có lúc phải chờ đợi ấy. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ đối với vợ chồng anh Hạ Văn Cường, mà còn với rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Việc duy trì dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em có chất lượng trong bối cảnh bệnh dịch đã được xác định là ưu tiên quan trọng trong ứng phó dịch. Với nguồn tài trợ từ chính phủ Nhật Bản, UNFPA đã hỗ trợ cập nhật và thử nghiệm ứng dụng điện thoại MCH247 đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho người dân tộc thiểu số và người lao động nhập cư trong bối cảnh dịch Covid-19. Chương trình do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số CCIHP thực hiện cùng với sự hợp tác của Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế. And when we conducted the study in 2020, at the very beginning of COVID-19, we were very much alarmed because we saw the possibility of increasing maternal mortality by 45 to 64% in Vietnam. So given high internet usage in Vietnam, we looked at the possibility of developing a mobile application, and that is MCH247. And the idea is to make sure that we provide care and support digitally to pregnant women, and particularly in remote areas and mountainous locations, and also ethnic minority regions, so that we can make sure that the women are very well protected, not only from COVID-19, but also provided with care and support for pregnancy, thus reducing maternal mortality in Vietnam. Ứng dụng điện thoại Mẹ con vui khỏe MCH247 thì không chỉ là một cái công cụ mà giúp cho người dân và cán bộ y tế có thể trao đổi giao tiếp với nhau một cách thuận lợi hơn, đặc biệt là trong cái bối cảnh giãn cách xã hội do Covid, mà cũng giúp cho cán bộ y tế cũng có thể quản lý được những cái dữ liệu, những cái thông tin của người dân về sức khỏe người dân, đặc biệt là của bà mẹ và trẻ em tốt hơn. Và trong những cái phần đánh giá của chúng tôi với người dân ấy, thì cũng thấy là cái app này nó hỗ trợ cho cái việc là tăng cường cái vai trò của nam giới, những cái ông chồng vào trong cùng chăm sóc cái sức khỏe gia đình đối với người phụ nữ. Từ khi được các chị hướng dẫn sử dụng cái app này thì em cũng chia sẻ với chồng và mẹ chồng về sử dụng, vì trong cái app này có phần kiến thức rất là hữu ích. Ví dụ khi mình ở nhà thì mình không biết thì mình có thể lên đây để đọc, để tìm hiểu, để chăm sóc con. Hiện nay, ứng dụng điện thoại về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản có tên MCH247 đã được triển khai tại 40 xã vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Bắc Cạn hướng tới nhóm dân tộc thiểu số và Bắc Ninh hướng tới nhóm người lao động di cư. Dự kiến đến hết tháng 3 năm 2022 sẽ có khoảng 5.000 phụ nữ và nam giới tại địa bàn dự án cài đặt và sử dụng ứng dụng điện thoại này để sử dụng các dịch vụ y tế từ xa. Hôm nay, hai vợ chồng anh Cường đưa con đi tư vấn tại trạm y tế xã thông qua một tiện ích đặt hẹn lên lịch khám trên app. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, được thăm khám đúng lịch, được các bác sĩ duyệt một cách nhanh chóng và an toàn là điều mà hai vợ chồng họ rất vui, đặc biệt là những thời điểm bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong lúc bệnh dịch như thế này thì
Bọn em có thể liên lạc với các anh chị ở trên trạm y tế bằng cách nhắn tin hoặc là đặt lịch khám qua app. Nhờ cái app này thì bọn em cũng theo dõi được sức khỏe của con, theo dõi được sức khỏe của bà mẹ được nhiều hơn. Từ khi cài app về là vợ có thời gian nhiều hơn, xong mà nó đỡ vất vả, đi lại đỡ vất vả. Việc quản lý của cá nhân tôi được dễ dàng hơn, cập nhật các tình trạng báo cáo của tuyến xã và y tế thôn bản đến bệnh nhân, rồi khi mà thăm khám với bệnh nhân được nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn. Cái app đấy là có những cái kiến thức, các bà mẹ đã nắm được những cái kiến thức nuôi con, rồi là có nhiều cái kiến thức ở trong đấy. Những cái trường hợp thông thường ấy, bệnh thông thường ấy thì người ta nhắn tin là mình tư vấn cho họ thôi, không phải đến trạm y tế xã để kiểm tra nữa. Những cái ứng dụng ở trên app cũng đã có hiệu quả và thực tế đối với các bà mẹ. Thế mà nếu như chúng tôi cũng chỉ mong muốn là nếu như mà tiếp tục mở rộng thì cái app này có thể là liên kết với những cái, ví dụ như cái app về sức khỏe, cái sổ sức khỏe điện tử, hoặc là về cái app thêm về cái tiêm chủng cho trẻ này, thì nó sẽ thuận tiện hơn. Ứng dụng MCH247 này nó có một cái tiềm năng rất là tốt như vậy, thì trong cái thời gian tới với cái sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc thì vụ sức khỏe mẹ trẻ em Bộ Y tế sẽ tiếp tục nhân rộng ở một số cái địa phương khác để cho người dân ở những cái địa phương đó có thể tải cái app này về, miễn phí sử dụng cái app này để mà tiếp cận được những cái thông tin chính thống, những thông tin có ích về chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Cùng với sự hỗ trợ của UNFPA, những địa phương vùng sâu, vùng xa, những nơi còn khó khăn về điều kiện chăm sóc y tế cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương nhất như lao động di cư và dân tộc thiểu số, sẽ có điều kiện tốt hơn để được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục mà không bị gián đoạn. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Giữa đại dịch Covid-19, việc đào tạo cập nhật các kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục thực sự gặp nhiều khó khăn do hạn chế đi lại giữa các tỉnh, vùng miền. Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ đạo tuyến của Trung ương cho các địa phương gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Y tế cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng liên tục trong và sau đại dịch, UNFPA đã hỗ trợ vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, các thiết bị hội nghị, tập huấn trực tuyến. In COVID-19 context, it is often difficult for central level government officials to conduct a few trips for monitoring and supervision purposes to provincial areas. And therefore, we looked at the possibility of supporting the Ministry of Health to develop telehealth system in Vietnam. And thanks to also the support provided by the government of Japan, we managed to do that. Like that, central level, tertiary level government officials can provide technical backstoppings as well as the online-based consultations to provincial healthcare providers that can also contribute to the capacity development in providing sexual and reproductive health care at the provincial and district level in Vietnam. Đây là một buổi hội thảo trực tuyến do Bệnh viện Từ Dũ chủ trì, chia sẻ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản liên tục trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. Bệnh viện Từ Dũ thì phụ trách 22 tỉnh thành ở phía Nam. Thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các đơn vị cũng đã tổ chức các cái đầu cầu và các hệ thống thiết bị hội chẩn từ xa. Thì đặc biệt nhất là ở trong mùa dịch này
Thì chính cái hội trần từ xa này được phát huy được vai trò rất lớn là đảm bảo các cái thông tin, truyền thông, các cái chỉ đạo về chuyên môn, đặc biệt là chỉ đạo trong phòng chống dịch được xuyên suốt, liên tục, không bị gián đoạn. Nhờ các cái chương trình đào tạo từ các cái bệnh viện tuyến trung ương, từ Bộ Y tế, nhân viên y tế đã được học hỏi những kinh nghiệm để đáp ứng với công tác thực tiễn trong công tác phòng chống dịch. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc bằng cái nguồn lực hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho vụ sức khỏe mẹ trẻ em một cái hệ thống để mà tổ chức các cái buổi trực tuyến như vậy rất là quan trọng. Giai đoạn mà dịch bệnh Covid căng thẳng nhất thì cái việc mà tập huấn cho cán bộ y tế về chuyên môn để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân Covid, cho sản phụ mắc Covid chẳng hạn là rất quan trọng. Tổ chức các cái lớp học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 này giúp cho chúng tôi được cập nhật kiến thức một cách thường xuyên, liên tục để chúng tôi triển khai đến tuyến cơ sở kịp thời và hiệu quả. Trong cái bối cảnh dịch như thế thì có rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến đào tạo trong ngành của bọn mình là gần như bị đình trệ. Và trong cái bối cảnh như vậy thì UNFPA đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật cũng như là các cái phương tiện để chúng tôi có tài liệu và để chúng tôi tổ chức được các cái lớp tập huấn, và tại thời điểm đấy chúng tôi thấy là vô cùng là có ý nghĩa. Không phải chỉ trong giai đoạn dịch này chúng ta mới thực hiện, kể cả sau khi mà kết thúc dịch thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ứng dụng trong cái phổ cập kiến thức cũng như là chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ có hệ thống thiết bị hội nghị tập huấn trực tuyến, vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế đã đào tạo hơn 1.400 cán bộ y tế trong năm 2021 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ khám thai, cấp cứu sản khoa tới sàng lọc ung thư cổ tử cung, cho các đối tượng là bác sĩ, nữ hộ sinh và cô đỡ thôn bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ liên tục trong đại dịch. Để không ai bị bỏ lại phía sau. Ladies and gentlemen, so today is the time for us to witness the important moment of this project. Now may I invite Madam Naomi Kitahara, UNFPA representative to Vietnam, and Mr. Trần Đăng Khoa, MOH, to move to the stage to sign the official agreement to hand over telehealth facility from UNFPA to MOH, please. And on the stage, may I invite staff from MOH from UNFPA to witness this important moment. May I invite the two representatives to sign the agreement. Please, the signing has begun. Ladies and gentlemen, the signing ceremony to hand over telehealth facility from MOH from UNFPA to MOH has finished. Now, please stay on the stage for a photo session to commemorate this moment. And another photo without the face mask, please. A big applause, please. The signing ceremony has been very successful. Now,
could you get ready for the ribbon cutting ceremony to officially launch the MCH247 app? And while we are waiting for the preparations to be set up for the ribbon cutting ceremony, may I invite the organizing committee and the technical team to re-watch the clip on the MCH247. Let's replay the clip. Gia đình anh Hạ Văn Cường, người dân tộc Mường, sống tại xóm Pheo, xã Thạch Yên, một xã miền núi thuộc huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình. Hai vợ chồng sau mấy năm trước đi làm xa, năm 2020, họ về nhà lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Thời điểm này, hai vợ chồng cũng vừa có thêm một bé trai. Trước đây khi chưa về quê, hai vợ chồng không lo lắng nhiều gì về sức khỏe, bởi có thể dễ dàng tìm được các trung tâm y tế chất lượng để thăm khám khi có nhu cầu. Nhưng khi về nhà, thì nhu cầu thăm khám thực sự là một mối bận tâm. Từ nhà ra đến huyện là quãng đường hàng chục km, chưa kể nỗi lo trong lúc dịch bệnh luôn cận kề. Đưa cháu đi thăm khám là đi vất vả, đi đường xa vất vả, đường trơn, đi xe máy đường trơn trượt, ra phải xếp hàng, có lúc phải chờ đợi ấy. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ đối với vợ chồng anh Hạ Văn Cường, mà còn với rất nhiều cặp vợ chồng đang có con nhỏ và chuẩn bị sinh con, đặc biệt tại các vùng dân tộc miền núi xa xôi và người lao động nhập cư. Ladies and gentlemen, may I invite Madam Naomi Chahara and Mr. Chen Dang Hua from MOH. Please proceed to the stage to join the ribbon cutting ceremony to officially launch the MCH247 apps. A big applause, please, for the success of the ribbon cutting ceremony. And thank you very much, all ladies and gentlemen, for your participation, for witnessing this important moment. Ladies and gentlemen, the MCH247 app has been officially launched, and thank you for your time and your attention. So right now, let's listen to sharing of thoughts from CDC official from Kon Tum, Quảng Nam, Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, and Hòa Bình to see the importance of MCH247. Please connect us with doctors and health workers from different locations. Tôi xin tự giới thiệu, tôi bác sĩ Nguyễn Thị Liên, trưởng khoa sức khỏe sinh sản, công tác tại CDC Bắc Ninh. Thì Bắc Ninh là một tỉnh được chọn triển khai ứng dụng điện thoại chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trẻ em MCH247 cho người lao động nhập cư trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thì Bắc Ninh với cái số lượng nhập cư trên 400.000 người về Bắc Ninh sinh sống và làm việc, thì với cái tính tiện dụng và lợi ích
của việc triển khai MCH247 đã đem lại cho người lao động nhập cư biết được cái số điện thoại liên hệ của cán bộ y tế, được tư vấn hỗ trợ khám bệnh bất cứ lúc nào trong cái quá trình mang thai và trong cái quá trình chăm sóc trẻ nhỏ. Đặc biệt hơn thế nữa là với những bà mẹ có con nhỏ thì được biết được các thông tin về lịch tiêm chủng cho trẻ nhỏ và lịch tiêm phòng uốn ván cho bà mẹ mang thai. Thì sau Bắc Ninh, sau một thời gian triển khai thì bước đầu cho thấy người lao động tham gia cái tải app trên điện thoại thông minh thì và được đã làm quen sử dụng được những cái ứng dụng trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là rất tốt, và người lao động đã hạn chế được cái việc tiếp xúc nơi đông người. The app helped them to avoid unnecessary physical contact during COVID-19, and we believe that Bắc Ninh can upscale the use of this app, particularly in industrial zone where we have a large numbers of female workers, particularly during the COVID-19. I'm Thành Phúc from Sơn La CDC. The apps provided us with many useful information. Under the leadership of the Department of Health of Sơn La, the CDC provide guidelines to district health centers and commune infirmaries to support village midwives and birth attendants to install the MCH247. After 2 months of piloting, we provide training to around 250 village midwives and other users. And in the times to come, we will share these apps with young mother and pregnant mothers. I'm Võ Trung Hoàng from CDC Quảng Nam. We wish to say a few words about the invaluable support from UNFPA for the care for SRH of mother and children during the context of COVID-19 pandemic. With this app, obstetricians and gynecologists from our province receive important training, and we also receive important medical supplies, for example, PPEs and feature Dopplers to help us minimize both the risk of COVID-19 infection as well as the risk of pregnancies and obstetric complication. We really appreciate UNFPA support for Quảng Nam, a poorer province, and in the years to come, we hope that we will overcome the pandemic, and we look forward to further support from UNFPA to better improve the SIH care in Quảng Nam. Thank you very much. We have listened to Dr. Nguyễn Thị Liên, Dr. Đoàn Thanh Trúc, and Dr. Võ Trung Hoàng from CDC of Bắc Ninh, Sơn La, and Quảng Nam. Now I'm wondering if we have any others from other locations who wish to share your thoughts. From Hanoi, we look forward to learning the sharing of thoughts from different locations. Well, ladies and gentlemen, in her speech, Madam Naomi Kichahara emphasizes that no women should die when giving birth, and this should be ensured even during emergencies such as COVID-19. And this is one of the 3 key transformational goals in UNFPA Global Plan as set out in the country document number 10. And we also see that with these visions and plans, we are confident that the support from the government of Japan and UNFPA
will be better utilized in the years to come. And now we have many innovative solutions, including MCH247 and telehealth facility. If there's no further sharings of thoughts from representatives of provinces, allowed us to wrap up the ceremonies today, and we hope that the technical support from UNFPA in the past and in the future will help the Vietnamese government to fulfill the commitment, which is the no preventable cases of maternal deaths. And I thank you very much for your time and participations. I thank you both who are joining us here and online. Once again, thank you very much and see you again.